Gender Links Lesotho, in partnership with the Commonwealth Local Government Forum, held the first of the 3 summits on the 28th to 29th October 2020. The summit brought together a total of 80 participants, 55 females and 25 males, drawn from local councils, government ministries, alliance partners, and the media. This summit was held for entrepreneurs and beneficiaries of the Sunrise campaign. A total of 20 aspiring entrepreneurs presented their businesses in front of the judges for the 2 days. The hashtag VoiceandChoice Entrepreneurship Summit provided a platform for sharing and learning for all the emerging entrepreneurs from the new group and previous group trained on life skills and entrepreneurship. ba tlotla ba bontsha mesebetsi ya bona hore na ba kenyeletsa tekano ha ka ditabeng tsa bona e etswa haholo ipapisitse le tumellano ya dinaha tsa tikoloho e ka borwa wa Afrika e leng SADC ya tekano le ntshetsopele ka senyesemane re tlwaetse go ke the SADC Gender Protocol on Development. Jwale e be le taba o tla disa hore re tlo hona tja ke re Lesotho mo ka ga naha ya Lesotho mo ebe makala a mmuso ebe mekgatlo e ikemetseng ebe batho ka bomong ba se ba entseng bophelong ba bona hore ba bona hore selemong sena sa 2020 mohlomong ka ebile nka dilemo tse ngata ho tloha 2019 fihlela 2020 ke ding tseo ba di kentseng tshebetsong tse etsang hore jwale ba bontshe hore ehlile re tshwere ka natla re entse ka matla hore re bone hore tekano e a fihlellwa mesebetsing ya rona kapo dinthong tseo re di etsang. Moka ona o no tshwanetse be hula ba teng ka kgwedi yane ya March ya ba re ba le sewa sena sa COVID-19 ka lebaka la sewa sena sa COVID-19 moka ona o ile wa tjhetjhiswa mme ka lebaka la COVID-19 ke mona re na le moka o monyane hobane se re tlo ba le dintho tse ka reng di-mini summit mme re tlo di etsa di le tharo selemong sena letsatsing lena re bula ya pele e leng ena eo re leng ho yona tsatsing lena hobane jwale melao ena ya tse tsamaisang COVID e re ke ra ba bangata ka nako e le nngwe nka e le nngwe e le ho qoba ho fetisa lefu lena. Jwale ne tshwanetse be ile a etsahala ka March empa jwale ya ba e sale re le tlasa lockdown re sebetsa ka mokgwa o batlang o le monyanyana haholo ke ka hona re itshwereng ka kgwedi ena. Ke itse ya pele e matsatsi ana mabedi 28 le 29 ya bobedi tla ba di 3 le di 4 mme ya o qetela e tla ba di 10 tsa November ho latela mekgahlelo e fapaneng ya batho eo e leng karolo kapa e tlotla e nka karolo ho latela thahasello ya bona e ba ileng ba e bontsha e le ho batla ho nka karolo. Re na le lepetjo ntato sa boletse hore re na le lepetjo leo kapo sekgele seo re buang ka sona le monsena ke ho latela letsholo leo re ntse re leng ho lona le #VoiceandChoice. #VoiceandChoice ena ke letsholo leo Gender Links ile ya kena ho lona ka selemo sa 2018 ile ha ile wa elellwa ya hore basadi ha bana lentswe ebile basadi ha bana boikgethelo ditabeng tse amanang le bophelo bo botle ba thari le thobalano ka sport sexual reproductive health and rights. Hore hlile o tla fumana hore ho latela melao ya rona ho latela ditlwaelo tsa rona ho latela tsamaiso ya rona ho bona la basadi ba sena lentswe ba sena voice ebile hape ba sena choice ditabeng tse amanang le bophelo bo botle ba thari le thobalano. Mme tla ka mono ho kenyeletse dintlha tse ngata haholo tlasa bophelo bo botle ba thari le thobalano mohlala fela wa tse fokolang ke ditaba tsa bophelo bo botle ba ho ya matsatsing kapa menstrual health e leng ditaba tse amanang basadi ditaba tse ka reng ditaba tsena tsa HIV and AIDS hore na di ama basadi ba ditaba tse ka reng tsa safe abortion eo dinaheng tse ngata tsa SADC e ntse e le tabu ebile le taba e sa dumellwang hore
basadi ba be le bolokolohi ba ho qhala kemaro haeba ba iphumana ba qetelletse ba le mmeleng ka tsela eo bana ba sa lebella. Ditaba tse amanang tsa bo teenage pregnancies, ho ima ha bana ba tlase dilemong, hona ho etsahalang go bonang ka hara metse, go bonang ka hara dikolo, ebileng hona jwale e ka reng taba ena ya sewa sena sa COVID-19 mohlomong ha o sheba dipatlisiso, o sheba ditaba, o bontsha la ehlile e phamisitse haholo ba jwale bana ba dutse mahae ha ba ye dikolong. Jwale ke mona mo ba qetellang ka botho ba borea batho ba bile ba kena ditabeng tsena tsa bothobalano, qetella e se bile e le bakgatjhane. Ditaba tse ka reng tsa bo manyalo a bana ba tlase dilemong, o tla fumana hore ba nyalwa ebile ka nako mo ba nyalwa le ke batho ba baholo bona ntle le hore ba be leng le boikgethelo. Ke tse bua ka ditaba tsa hore na letsholo lena la #VoiceandChoice leo re reng re tshwere summit kapa mmoka ona tlasa lona na ehlile le shenge dintlha difeng hore Lesotho mona ntse re na le bothata bo boholo ba bana ba nyalwang ba le tlase dilemong. Mme yona taba eno nako ena ya COVID e bontshala e entse hore e nke mothinya o batlang o le matla kapo e tiisitse hobane jwale ke tshilo ka ha ba ye sekolong ba dutse hae. Jwale ba bang ke taba tsa moruo hore jwale wa bona ka nnete ka tlung ka moo ha o sena ntho e re e jang re tla dula moo re etse bang ha motho a re tlo ke a o nyala ka mona o re nka mpa ka shubela e le hore ke mpe ke nne ke tsebe gona ke jang. Ba bang ke taba eno fela hore jwale re dutse ha re ye sekolong ebe jwale ntho e re sa iduletseng keng ha e se hore re mpe re inyalwe re ikele kwana. Ba bang ke ba nyalwang kgahlano le tumello ya bona mohlomong e ba nyadiswa ke batswadi ho etsahala dintho tse ngata tse teng. Re na le ditaba tsa bo maternal health tsena tse re tsebang hore hangata ntse re na le qholotso Lesotho mona ya hore boholo ba nako batho ba lahlehelwa ke maphelo nakong ya pelehi. Wa utlwa hore haeba motho e tla ba mokgatjhane a le monyane dilemong ha e tsamaya mane ya diopepa ho ba le mathata a hore a qetelle a lahlehetswe ke bophelo. Hape qholotso e kgolo ntse le hore na re na le ditsi tsona tseno tsa bophelo di le ngata ha kae ka hara naha ka mona mane mo ba yang ba lo pepela teng. Na ehlile ho na le ditsi tse ngata kapa ke qholotso e mo o tla utlwa o sontso thwe ba tsamaiswa sepetlele ka helicopter dibakeng tse itseng. Ha helicopter e le siyo e sa le motho a le mahlabeng matsatsi a mararo ngwana o se bile a hlokahetse fela jwale hana mokgwa o thuso fumana hore ke moo bo ba qetellang ba hlokahala kapa ba lahlehelwa ke bophelo ba le babedi. Le teng o tla ka nako ya dirashi bo mafelo a kgwedi bo ka nako ena December ke ho ba busy ebe o ba teng ngwatla ke patala le metsi ya kgola ya 50 rand ena ka kgwedi tse ntle 61 ke patala bo 5 rand ka mora beke tse kae tse botharo. Ha re ya stokong le ha ke lo reka di cosmetics ke fumana hore ke patala 2,600 ya transport hobane ke ya stokong ka mora kgwedi tse tharo. Jwale ka mora kgwedi tse tharo ke sebedisa 1.3 ho ya stokong be ke kgutla ya transport. Ke patala le motlakase hape wa 500 kgweding tseno tse 6 ebe ke patala le salary ya ka ke kgodisa sekete kgwedi le kgwedi. Jwale ke mpa ke sena di total amount monana. Morao o moholo wa lona kapa sepheo se seholo sa lona ke ho thusa basadi hore ba matlafatse maphelo a bona ba ikalle dikgwebo tse nyenyane e le ho fetola malapa a bona kapa ho fetola maemo a bona a moruo. Hobane ho bona etse hangata hore mo maemo a moruo a leng ntlo maphelong a lona. Ke pheta taba ena hape ha ke re ke mpotse hobane ke a tseba hore na
fatshe mane ho thata ha kae tlase mane ho thata ha kae ha ke batla ho le patela taba eo ho thata haholo empa le bomme le bontshitse hore le ha o le thata jwalo le ka fetola naha e mme le ntse le e fetola le bona tjena le haeba ha di ikele hloko le ntse le e fetola ke bolelletse mona hore gender links ka kopanelo le Commonwealth Local Government Forum ba thehile network tsa basadi ba makhanselara le tsa basadi kgwebong taba e ntse tsa go di be motlotlo o feta hobane ke tswetse ke mosadi hobane ke hodisitswe ke mosadi Anthuta puo ke mona mo ke teng letsatsi la kajeko ka lebaka la eo ke mo bitsang mme se ke fetoha se ke re mme jwang ke motlotlo ke taba eo. The award ceremony was full of color and song and was honored by the attendance of the Deputy Minister of Local Government, British High Commissioner Maseru, local donors, government ministries, alliance partners and members of the Lesotho Women in Local Government Forum and Women in Local Economic Development Forum, which were both launched by the Deputy Minister of Local Government, Honorable Moshele Oma. On the 3rd to 4th November, the second #VoiceandChoice Summit was held, running under the theme Local Action for a Strong 2030 Agenda in Southern Africa, which was hosted for 50 local authorities. They presented their institutional profiles and best practices, where 5 winners came out: 2 urban councils and 3 rural councils in the categories of overall performance, most resourceful council, and best improved council. The summit brought together a total of 70 participants, of which 41 were females and 29 were males, drawn from gender focal persons from the 50 local authorities, representatives from the government ministries, representatives from the civil society organizations, members of parliament, donors, and the Minister of Gender and Youth, Sports and Recreation. The summit was supported by the Ministry of Gender and Youth, Sports and Recreation, and the Ministry of Local Government, whose representatives were judges and also officiated at both the opening and the awards ceremony. le di-centers of excellence ya ba seletsa dikara tse mobane ke lona ba fitlhelang mane go bemele bontate boa botiri boa olose hangata le hangata itse le director tse no na somewhere mo di-centers le ntse di re gona di-service tsa bona ha di fana go batho bohle mo ba ba yang gore ha ba re ba di fa bana ya basadi just to come out ha re sa bui ha re sa hlatlholle gore na monna le mosadi ra ke mang ha re sa elellwe tsona ditaba tsa nne tsa disability tse leng tse di hlaha ngata le hangata ditabeng tsa rona re ntse re tlotla programming ya bona e sa nepagale ebe re ntse re fela re fana ka ditshebeletso empa re sa tsebe gore na di na le impact e feng di tlisa phetogo maphelong a batho ba ba kae e le gore ga re tlo tseba gore mosebetsi o mongwe o o etsang na o felela kae na o na le dikatleho tse kae ke ne ke buile ditabeng tseno ka ntlong yane ya bakgetha eo re leng ka ga bo yona nna ha ke a kena ka parlamenteng ka moo gobane ke le motho ya nang le lebatoa empa ka lebaka la melao ya Lesotho e le ka ngatametsa kapa go hodisa boteng ba motho wa mosadi ka ga ntlo ya parlamente ke ile ka tla gore ke ba setho seo sa parlamente se le ka mosebetsa ka matla gagolo go fetisa ditaba tsa tekano tsena ke di hlalosa gobane hangata re leka gore re bue ka ditaba tsa tekano re lokela go di fetola empa jwale di sitiswa ke rona fatshe mane gore di etsagale di buitse buleng se di bontshitse gore re tshwanetse go fetola mekgwa eo re phelang ka yona taba ya tekano e qala moo motho wa ngwanana a utlwisisang gore a ananelwa ka lapeng a utlwisisang gore a ananelwa in community ke nako ya gore e re ha re na le ditaba ka hare ho lelapa re emisa gore ngwanana re ga ilo phela jwale le wa moshanyana ke ena ke reng ha tlotla a dula a mamela ditaba gobane re ba ruta responsibility at that level re tshwanetse go emisa taba eno gore motho wa ngwanana a
ke le confidence gore le nna maikutlo a ka a ananelela ha ke bua ha o thwe ke tlatsa lerata ha o thwe ke a phapha ha o thwe ga ke hlonephe empa ga utlwagala gore ke ntsha lentswe gobane jale ke batla gore my voice should be my choice ke se ka hatelwa maikutlo mme taba tseno di qala ka gore na rona tsamaisong ya rona re tsamaisang ditaba ka tsela efeng ke tla o botsa fela gore na ebe o hlokomela motho wa mme jwalo ka wa ntate na o hlokomela e motshehadi jwalo ka e motona e monyenyane le e moholo ka tsela e tshwanang sebakeng seo sebetsang ho sona na ditaba tsa rona ka mane ka parlamenteng ke le setho sa parlamente ya rona ya leshome re ile ra nka temi ena ya #VoiceandChoice e le ho hlokomela bohlokwa ba hore ho kenyelletswe tshebetsong kapa mosebetsing ditokelo tsa mantlha haholo tsa basadi tse amanang le sexual reproductive health and rights. And the sexual reproductive health and rights are very important to achieve gender equality because women need to have a choice, women need to have a choice, a voice. Hore na ho etsahaleng ka bona, ho etsahaleng ka mmele ya bona. Nne ka lebaka la theme ena ya rona #VoiceandChoice re ka ra etsa di-campaign tse batlang di le mmalwa na hore di be di wela tlasa lekala lena la puso ya dibaka. Mme ka nnete we are hoping and really holding our fingers so one day di-council tsa rona tsa Lesotho mona will be able to do that. Summit ena ya selemong sena sa 2020 e kgutlela to the original summit we used to know, where the national summit used to lead to the regional summit. In a regional summit in May, but COVID-19 also covered the national summit in 4 countries, which are Lesotho, Eswatini, Zambia, and Zimbabwe. And then we couldn't even travel. But what are going to move on to the regional summit. For now, the date for the regional summit is not yet known. Maybe it will be announced. However, regarding other traveling regulations that are put in place, or maybe we might end up even having a virtual regional summit. For now, we are still thinking and hoping that maybe eventually a regional summit more local Panadina has taken more generally is a resulting. But unlike the other years, During our evidence, 10 kg worth of evidence. Jare kilaka consensus that is how else I want to answer by Kimona on to pay data. They were not for daily Mumona the man. I was really one of my children, but how the Last but not least, on the 11th November 2020, the third summit was held for faith-based organizations, civil society organizations, government ministries, media, and individuals working on different thematic areas such as SRHR and GBV. Participants showcased their good practices to judges and were educated on presentations and evidence. Winners and runners came out from SRHR, GBV, youth and economic justice categories. The awards ceremony was graced by Minister of Foreign Affairs and former chair of the SADC Parliamentary Caucus, Mashepo Ramakwai. Honorable Ramakwai also launched the 2020 SADC Gender Protocol #VoiceandChoice Barometer and the Young Women in Local Government Network. Speaking at the awards, Ramakwai quoted Kofi Annan. Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance.
The SADC Gender Protocol Alliance is a regional network of networks that championed the adoption of SADC Protocol on Gender and Development in 2008. Guests present were the Ministry of Gender and Youth, Sports and Recreation, Alliance Network focal partners, Women and Law in Southern Africa Lesotho, WILSA, and Lesotho Federation of Women Lawyers, FIDA, and National University of Lesotho representatives. Le thuto e matla e ba e fuwang gore ba thusa go ba utlwisisa le go tlile taba ya GBV ya exista le ka hare go bontate ba bang ba teng ba setse ba hlekefetsa bontate ba bang mme bontate ba ba sa tsebe gore e tlile ba ntse ba hlekefetse re sebetsa hape kapo e nngwe ya di-objective to encouragement to open up mme ba reporta ditaba tsa GBV tse ba etsahalang kapo tse leng gore ba teana le tsona tse ding tsa dintho re fumane gore e tlile bontate ba ka taba gore ba hlekefetswa ha ba bue e be o qetelletse ba yena jwale o lo hlekefetsa mo a lekang gore o ntsha bohloko kapo o etsang re batla hape le to create kapo go organize a conducive mekgwa e re tla re e bobebe kapo e tla amoheleha gore ntate a ka kgona gore a ye moreneng kapo sepoleseng mo a tlaleha gore ke bona gore ke a hlekefetswa kapo mmang wa hlekefetsa motho a itseng kapo ngwana ke a wa hlekefetswa mo ke ditaba tse le go fumana ga bongata bontate ba na le taba eno kapo ba na le bothata bono ba gore e be batla ba na le bothata ba ba ka reporta ditaba tsena tsa GBV e nngwe kgolo ke gore hle re ba kgothaletsa go ba be le mekgwa e mengwe re kapo dikopano tse re ka gareng tsa di-social clubs kapo di-support group ka mokgwa ba ka utlwang e bona e ba tshwara ha monate ka teng re be le di-social activities tse nang le boikarabelo re tla re hlalosa re tse re ya pele ha re bua ka eno ka taba tsa women in political participation gore na batho ba bomme ba teng ha kae ka hara taba tsa bona tsa dipolotiki re emetswe ha kae re le bomme ditabeng tsa puso ka kakaretso go tloa class mane ho local government go a fihla sezulung mane ho cabinet le parlamenteng le hohle mo e bang basadi ba emetswe di-directors and batho ba dikarolo tsa boiphihlelo bo itseng ka hara naha tse re di bitsang taba tsa ditshila tsa puso re na hape le taba tsa media re boetse re na le taba tsa sexual reproductive health and rights le theme ya nngwe theme ya bone ke ya economic justice ha theme ya bohlano e le ya climate justice so ke tsona ditaba tseo gender protocol e lekang ho di assessa kapo Nkisi ba Gauteng bana ka ntsa agenda tse ding ke se ke se dilebetse le dilebana ke dile mona tse ding a sanjetsa le hore o lo bua ka melao e ntse le bua ka ena mona jona ha ke ha o so le mo o le mo parliament o so ntse o botsa gona hantle lena le morao ha kae hantle ntse le re molao wa lerothodi what is it ke sa research jole be ke a o etsa ke ra ya kwantsanyane ke bona batho bana ba gender links ba tla mpha e reng ke bue le bona ke tlatla ke bua le lona ha mamorao che ba nthusi ka nnete batho ba gender links ka nnete ke tse ke le boba all that has made me had I am against alone. As you know, the former United Nations Secretary, the late Kofi Annan, once said, and I quote, "Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance," unquote. I believe it is for this reason that we have gathered here today to cement our agreement with the late Kofi Annan's sentiments. The Gender Links SADC Gender Protocol at Work Summit and Awards seeks to recognize the good work being done by various organizations in gender mainstreaming. It annually brings together local councils, media, government,
faith-based organizations and non-governmental organizations, all with the same agenda of mainstreaming gender into their daily work. I have been reliably informed that this year the summit is held under the theme #Voice and Choices, local action for a strong 2030 agenda in Southern Africa. This is a call for amplifying women's voices at the local level to claim their rights, especially those related to sexual and reproductive health and rights. The 2020 has been challenging. It has been a challenging year for the rest of the world, and women had to bear the burden as a result of COVID-19 pandemic.